Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So yesterday, the last day we discussed about like screening, the basic part. Okay. So today I shall be going into some of the calculation of screening, and these sums may come in your problems also in your exam. So listen carefully. This shall be also practice as your practical class, but have the concept today. So we need to know two things. Okay. So we come to two situations. Suppose that you know the best test for identifying lymph node TB is what? Any idea? What is the best test to identify a lymph node TB? Rule number 27, Arshit. Yes, sir. Hello. Yes, yes. Yes, you are quite audible. You can be low also. Okay, so what is the best test to diagnose TB of lymph nodes? Sorry, sir. What is the best test to diagnose TB of lymph nodes? Sir, lymph node biopsy. Very good. And do you know of any other tests? Sir, apart from lymph node biopsy, so I actually don't know other. Sir, we can go for like caseations and all. We can look after that. Sir, if it has spread to the lymph node, so it might be miliary TB or something like that. So, it might have spread to the blood as well. Sir, I'm not Do you know sure. anything? Do you know anything known as FNAC, fine needle aspiration cytology? Yes, sir. Fine needle aspiration cytology. Okay, so in biopsy, we have to take the person to a minor OT inside the lymph node and then do a histopathological examination. But in Yes, sir. FNAC, we can insert a needle, pull out some material, and test. So the second process is easier to do. Okay. Yes, sir. So I want to find out whether like how good does the FNAC fare against biopsy. So biopsy is my gold standard test. Okay, it is the test of gold standard, and FNAC is a new test. Clear? So we use this planning. So in actual lymph node biopsy, there will be some positive cases, some negative cases, and in the new test or in the FNAC, there should be some positive cases, there should be some negative cases. So there shall be some people who are tested originally to be positive and in FNAC to be positive too. Let them name as A. Similarly, B, C, D. The B persons have tested
negative in the gold standard test, but they have tested positive in the new test. The C persons have tested positive in the actual test of the gold standard test and negative in the FNSE. And the D persons have tested negative in both. Are you able to see this matrix, all of you? Yes, sir. Right. So now, uh, Bisruta Chaudhary, roll number 40. Are you there or are you sleeping? He is sleeping. Okay. Roll number 49, Dibadu Hashmon. Yes, sir. Okay, you are not sleeping. Very good. So you now tell me that in this matrix, which are the cases where both the tests are correct? In which the new test is correct? We have to assume that the gold standard is telling us the true story and the new test is telling us the new story. Okay. So in which of the cells the new test is correct? Can you tell me that? Sorry, sir. এই জয়েন করলাম। এই জয়েন করলেন। প্রসেনজিৎ রায় 164, Meghna De, roll 73. Yes, sir. Okay, so the ladies are responding more, I think. Yes. So can you tell me which are the tests, which are the cells where the new test is performing correctly? Sir, in A and D. Very good. So in A and D, the new test is performing correctly. Okay, because the gold standard test has also tested positive, the new test has also tested positive in A. So it is the number of true positives. In cell D, the actual test has come out to be negative and the new test has also come out to be negative. So it is true negative. Now, roll number 116, 116 or 115, 115, Shilpa Ghosh. Yes, sir. Okay, so we have identified the true positives and the true negatives. So what will be B? In B, actually the test was negative, but the new test has tested to be positive. False positive হবে. False positive হবে, right? Very good. And in case of C কি হবে? False negative. False negative. Excellent. Thank you. Yes, you are absolutely right. Okay. So I am naming them as TP, FP, FN, TN. Okay. So this is, if you do a total, this is TP plus FN. This is FP plus TN. So
I want to see that among the actual positives, which of the subjects have the new tests been able to diagnose as positive. মানে যতগুলো পজিটিভ অ্যাকচুয়ালি আছে তার কত পার্সেন্ট নিউ টেস্ট পজিটিভ ধরতে পেরেছে। I want to know that. So I shall divide TP by TP plus FN. Why? Because TP plus FN is my original or actual positive. গোল সংখ্যাটা তাই এসছে। তার মধ্যে new test has diagnosed TP to be positive, তাই তো? তার মধ্যে ব্যাপারটা হবো। So when you are looking at the number of original positives, you only look at this box. You do not go into that box. Among those who are originally positive, that is TP plus FN, which of the subjects the new test has diagnosed to be positive, that is TP. So we call this as sensitivity of a test. Right? And we define specificity as among those who are actually negative, how many of the cases the new test has diagnosed to be negative. Among those who are actually negative, how many of the cases the new case has diagnosed to be negative. So I will ask Sudip Kumar Bhakt, roll number 141. Sir, Yes, you're not sleeping. not sleeping. Yes. Yes. Can you please tell me what is the formula for sensitivity? Sensitivity. নিচে থাকবে এফপি প্লাস টিএন টোটাল নেগেটিভটা FP plus উপরে উপরে ডি তার মানে টোটাল টু নেগেটিভ okay, thank you. So now you know the sensitivity and the specificity formula. Okay. The next part that will come to us, that will be more important to you as doctors, is the reverse thing. What is the reverse thing? That is, you want to tell the patient just wait. Okay, sorry for the interruption. So actually you want to see the thing in reverse. In reverse means যে তোমরা টেস্টটা করতে দিয়েছো এফএনএসসি নিয়ে পজিটিভ পেয়েছো, তোমাদের মনে কোশ্চেনটা আসবে যে এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমি কত পার্সেন্ট শিওর থাকবো যে এটা
actually positive in a screening test, right? So you need to have that in your mind. So suppose I am giving you an example যে এই এফএনএসসি দিয়েই বলছি, একটা এফএনএসসি করে তুমি একটা টেস্ট নেগেটিভ একটা পজিটিভ পেয়েছো। So you want to be sure যে in how much percent of the cases it is actually coming to be positive. Okay. So in this case you will look from the other side. So your question now will be, among those who have been tested positive, who how many of them are actually positive? Among those who have been tested positive, how many of them are actually positive? Right? So কি করবে? What will be the formula? Among those who has been tested positive by the new test, new test এ কাকে কাকে পজিটিভ ধরা হয়েছে? Sir, true positive and false positives. Very good. True positive plus false positive. তাদের মধ্যে কজন actually positive আছে? True positives. True positives. So you will look along the row now. So this is the formula for positive predictive value. Positive predictive value. And the other part is that if the test has come to be negative in the new test, how many of them are actually negative? You want to know that also. Right? So এটা ফর্মুলা কি হবে? সৌরদীপ্ত মজুমদার 133. Sir, ওটার then false negative, sorry, true negative becomes the value to be tested. So true negative by true negative plus false negative. Very good. So this becomes negative predictive value. Okay. এইবার the interesting thing comes. So when you have this in your hand, if you want to screen a particular disease by some new test, like we started using rat against RT-PCR. Okay. If you could remember, there are several guidelines about rat. That rat, even if rat is negative, you have to do RT-PCR. If rat is positive, then it is fine. But if rat is negative, you have to do RT-PCR. So in the second part, what is the property of rat we are concerned about? rat যদি পজিটিভ হয় আমরা বলছি যে ইটস কনফার্মড, RT-PCR করার দরকার নেই। বাট ইফ rat is নেগেটিভ, RT-PCR করার দরকার আছে। তাহলে rat কি হতে পারে ওর জন্য RT-PCR করতে হচ্ছে? আশিস গড়াই, রোল নাম্বার 30. বিশ্রুত চৌধুরী, রোল নাম্বার 40. Am I audible?
Yes, sir. Okay. অঙ্কনা দ্বারা রোল নাম্বার Sir. 15। হ্যাঁ, মেঘনা বলো। বলো। Sir, it would be specific. It will be specific. আচ্ছা, অঙ্কনা, any debate on that? Specific বললো ও, Sir, it is sensitive. অঙ্কনা বলছে এটা সেন্সিটিভ। আচ্ছা, so the idea, the thing that is to be kept in mind here, that out of the actual positive cases, it has been able to diagnose if it is positive. So if the test is positive, so it will be along the row. If RAT is positive, it will be along the row. That is, it will be true positive plus false positive. Then the test is you do not have to do an RT-PCR. That is, the positive predictive value is very high. That if it is positive, you can be more or less sure that it is a true positive. So the positive predictive value is quite high, because we know that PPV is true positive by true positive plus false negative, plus false positive. Okay, but if it is negative, then we have to do an RT-PCR. So if it is negative, that is, if it is Fn plus Tn, then you have to do a repeat test. So the false negative is quite high. Okay, so we are bothered about the false negative in this case, right? So in a screening test, what we design the test like such that the true positives are high. The true positives are high. Thus, the sensitivity of the test will be high. But at the same time, the false positives will also be high. Right? So the sensitivity will be high, but the specificity will not be that high. Why? Because if the false positives are high, the true negatives cannot be high. Got my point? তার মানে সেন্সিটিভ টেস্ট এমন একটা টেস্ট করতে চাইছি বাংলা কথায়, যে তারা যারা পজিটিভ তাদের সবাইকে ধরে ফেলতে পারবে, তার সাথে প্রচুর পরিমাণে এমন লোককে ধরবে যারা পজিটিভ নয়। If I say in clear language, this is the statement. They will be able to capture all the positives in the population. At the same time, they will be able to capture many persons who are not positive. তাকে ধরে ফেলবে। Right? On the contrary, a specific test is just the reverse. It will be able to capture all the true negatives of the community. It will be able to capture all the true negatives. But at the same time, ও অনেক পজিটিভ লোককেও নেগেটিভ করে দিতে পারে। That is, false negatives may be also be there. So in that case, in the case of a diagnostic test, specificity is high, sensitivity may be low. কেন diagnostic test true negativity we are interested কেন? Because we want to be sure যে এটা যদি পজিটিভ, এটা যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে we can be sure যে এই লোকটা অসুখটা হয়নি। কেন? কেননা এই true negative is very high. So এটা যদি নেগেটিভ হয়, we can be sure that
that person is not having the disease. But in that way অনেকগুলো ফলস নেগেটিভও করে দিতে পারে। কিন্তু ফলস নেগেটিভ নিয়ে আমরা ডায়াগনস্টিক টেস্ট ইন্টারেস্টেড নই, বিকজ we do it for diagnosis, we do it for excluding the other diseases, right? So this is the difference between diagnostic test and screening test. Screening test will be capturing all true positives, diagnostic test will be capturing all true negatives. ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে র্যাটের কথা ভাবো। র্যাটে নেগেটিভ হলে আমরা আরটিপিসিআর করছি, তার মানে র্যাট কি ধরনের টেস্ট? ডায়াগনস্টিক টেস্ট না স্ক্রিনিং টেস্ট, কি ধরনের টেস্ট? নীলার্ক, রোল নাম্বার 80। Yes, sir. ওকে, নীলার্ক প্রত্যেক দিনই প্রায় মোটামুটি শোনে ক্লাসটা মন দিয়ে। নীলার্ক, তাহলে র্যাট কি ধরনের টেস্ট? নেগেটিভ হলে আমরা অন্য টেস্ট করছি, মানে ওটার ফলস হ্যাঁ। নেগেটিভ পাই, তার মানে Right. স্পেসিফিসিটিটা লো, কারণ ট্রু নেগেটিভ আইডেন্টিফাই করতে পারছে না। হুম, তাহলে স্পেসিফিসিটি হাই হতে হয় যে কোনো স্ক্রিনিং টেস্টে, বাট সেন্সিটিভিটি লো হলেও চলে। তাহলে র্যাটটা স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং টেস্টে উল্টো বললে, স্ক্রিনিং টেস্টে স্পেসিফিসিটি সেন্সিটিভিটি হাই হতে হয়, ঠিক আছে? তাহলে র্যাটটা কি ধরনের টেস্ট? তাহলে স্ক্রিনিং টেস্ট, মানে স্ক্রিনিং স্পেসিফিসিটি লো। টেস্ট, স্ক্রিনিং টেস্ট মানে যদি পজিটিভ হয় র্যাট ধরে ফেলবে সবাইকেই, কিন্তু র্যাট নেগেটিভ মানে আরেকবার টেস্ট করতে হতে পারে, টেস্ট করতে পারবে না। রাইট? ঠিক আছে, সো ডায়াগনস্টিক টেস্ট ইজ দ্য আরটিপিসিআর। ওকে, সো দ্যাট ইজ এ গুড স্ক্রিনিং টেস্ট। এবং স্ক্রিনিং টেস্টের অন্য যে ফিচার্স গুলো সেটাও ফলো করে, চিপ টু ডু, ফাস্টার রেজাল্ট দেবে তোমাকে, আগের দিন যেগুলো ডিসকাশন হলো, ফিজিবল হবে, অ্যাক্সেসিবল হবে, এগুলো, রাইট? এইবার আমরা যখন সার্ভিলেন্স করি বা এপিডেমিওলজিতে, আমরা টেস্টের বদলে অনেক সময় we can even use symptoms as screening test. আমরা এটা মনে রাখবে যে we use screening test to a community, আগের দিন ডিসকাশন হয়েছে, we use screening test to a community, এবং যারা যারা স্ক্রিনিং টেস্টে পজিটিভ এলো তাদের মধ্যে অনেকেই ফলস পজিটিভ থাকবে, সেটাই স্ক্রিনিং টেস্টের প্রপার্টি। So to exclude those people, we then use a diagnostic test, যাতে করে ফলস পজিটিভদের আমরা সরিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে? বিকজ ডায়াগনস্টিক টেস্টের ফলস পজিটিভ লো হবে, ট্রু নেগেটিভ হাই হবে, তার মানে we will be able to exclude the false positives by a diagnostic test. Did you get the idea very clear? Yes. Okay. তার মানে we can even use, আমরা যেটা টিভিতে করি বা যে কোনো এই ধরনের প্রোগ্রামে করি, we use a presumptive set of symptoms. আমরা টিভিতে কি বলি? যে একটা লোকের যদি 2 সপ্তাহের বেশি কাশি হয়, ফিউপটিসিস হয়, ওয়েট লস হয়, জ্বর হয়, or have more than 2 weeks, তাহলে সে প্রিজাম্পটিভ কেস অফ টিবি। তার মানে we are using this criteria to screen TB. We are using this criteria to screen TB.
এখানে তার মানে পজিটিভ কি, যাদের এনি ওয়ান অফ দি সিমটমস আছে, ঠিক আছে। হি ইজ diagnosed to be presumptive TB case, and on that person we apply CB9. On that person we use CB9 to diagnose that case, ঠিক আছে। তার মানে এই সিমটমস গুলো দিয়ে যারা আসছে, these symptoms have got a high sensitivity, মানে এই সিমটমস গুলো টিবি পেশেন্টদের থাকবেই, কিন্তু অন্য কয়েকজন পেশেন্টেরও থেকে যেতে পারে। সো দ্যাটস ওয়াই উই আর ইউজিং CB9, যাতে করে যে ফলস পজিটিভ যারা ছিলেন তাদেরকে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি। মানে কি, দেখো প্রথমে আমরা ভাবলাম যে এই সিমটমস গুলো যাদের আছে তাদের টিবি থাকবেই, সরি, যাদের টিবি আছে মানে এদিক দিয়ে ভাবছি, তাদের এই সিমটমস গুলো থাকবেই, মানে এই পার্টটা ভাবছি। যাদের টিবি আছে CB9 দিয়ে ভাবছি, তাদের মধ্যে সিমটমস গুলো থাকবেই, এই পার্টটা ভাবছি, রাইট। বাট ইন দ্যাট কেস আমরা অনেকগুলো ফলস পজিটিভকে ডায়াগনোস করে নিলাম। সো টু এলিমিনেট দেম আমরা একটা ডায়াগনস্টিক টেস্ট ইউজ করলাম, যাতে করে ট্রু নেগেটিভ গুলো আমরা বার করে ফেলতে পারলাম, ঠিক আছে। সো দিস ইজ আওয়ার স্ট্র্যাটেজি অফ আওয়ার টেস্ট। উই ইউজ আ স্ক্রিনিং টেস্ট ফার্স্ট, দেন উই ইউজ আ ডায়াগনস্টিক টেস্ট। সো স্ক্রিনিং টেস্ট যে আগের দিন জেনেছিল যে ইউ ক্যান নেভার স্টার্ট আ ট্রিটমেন্ট বাই এ স্ক্রিনিং টেস্ট and you can start a treatment by a diagnostic test. So that is the reason, because screening test আমাকে আমার diagnostic টেস্টের পপুলেশনটাকে কমিয়ে দেবে। diagnostic test are more difficult to do, is costly, etc. So আমাকে সবার উপর diagnostic test করতে হবে না। স্ক্রিনিং টেস্ট দিয়ে আমি বুঝে যাবো যে কজনের উপর diagnostic test করতে হবে, এবং শুধু তাদেরই আমি diagnostic test করব, রাইট। এছাড়াও তোমাদের MCQ তেও দেবে there can be testing in series, testing in parallel. সেই মনে পড়ছে ইলেকট্রিসিটি ক্লাস ফিজিক্সের, টেস্টিং ইন সিরিজ, টেস্টিং ইন প্যারালাল। এই দুখানা কনসেপ্ট একটু বলে দিচ্ছি, এটা ম্যাথমেটিক্যালি করে নেওয়া যায়। তোমরা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হও, আই ক্যান শেয়ার ইউ আ রিসোর্স কি করে করছে ম্যাথমেটিক্যালি। There are two very interesting concepts. The concepts are, often to diagnose a particular disease we use two different screening tests together. মন দিয়ে শোনো, স্ক্রিনিং টেস্টে ডায়াগনোসিস করা যায় না, কিন্তু স্ক্রিনিং টেস্টকে ডায়াগনস্টিক টেস্টে কনভার্ট করার জন্য we use two different screening tests together. And if the result comes positive in any one of them, then we shall say that the patient is having the disease. It becomes a diagnostic test. So two tests with high sensitivity can be combined in parallel, to convert them into a diagnostic test. Okay. So do you know any example of this? এভাবে বলতে পারবে একটা? We do sputum smear in TB, right? We do a sputum smear of morning and we do a sputum smear spot. So both of them have got high sensitivity, and when done in parallel, they give a high specificity too. So they become a diagnostic test for TB, doing two sputum smears.
আমরা কিন্তু এরকম করি না যে ফার্স্টে নেগেটিভ এলে পরেরটা করবো বা ফার্স্টে পজিটিভ এলে পরেরটা করবো না, এরকম করি না। We do not do it like COVID. We do 2 smears of all patients. And if any one of them are positive, we tell that the patient is having TB. Okay. Similarly, we can combine 2 tests for like this. এটা পজিটিভ হলে পরেরটা করব না, এটা নেগেটিভ হলে পরেরটা করব। Can you give an example? Sir, HIV is a narco regimen. ভেরি গুড। এইচআইভি তে সেটা করা হয়, এলাইজা দুখানা ডিফারেন্ট এলাইজা করা হয়। এটা পজিটিভ হলে করব না, এটা নেগেটিভ হলে সেকেন্ড এলাইজাটা করব। কোভিড এর যে এক্সাম্পলটা বললাম, আরএটি, আরএটি পজিটিভ মানে পজিটিভ, আরএটি নেগেটিভ মানে আরটিপিসিআর করব। ঠিক আছে? দিস ইজ টেস্টিং ইন সিরিজ। দিস ইজ টেস্টিং ইন সিরিজ। এটা কেন এটা সুন্দর করে দেওয়া আছে, পার্কে দেওয়া নেই, মানে রিসোর্সে দেওয়া আছে। তুমি যদি চাও আমি আই ক্যান শেয়ার, যদি কেউ চাও আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি পাঠিয়ে দেবো। সবার জন্য দিচ্ছি না। দ্য সেকেন্ড ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, মানে এই স্ক্রিনিং আর এগুলো নিয়ে অনেকক্ষণ ডিসকাস করা যায়, খুব ইন্টারেস্টিং এরিয়া। দ্য সেকেন্ড ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট ইজ দ্যাট in areas where the prevalence of the disease is high, their positive predictive value will increase and negative predictive value will decrease. এটা তোমাদের এমসিকিউ তেও আছে এবং কনসেপ্টটা জেনে রাখো। যদি কোনো এরিয়াতে কোনো একটা ডিজিজের প্রিভ্যালেন্স হাই থাকে, তাহলে পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু বেশি বাড়বে, নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু কমবে। আচ্ছা, ক্যান আই টেক 10 মিনিটস ফ্রম ইউ, বিকজ মানে তোমার আসতে অনেকটা দেরি করেছো। 8টা 10-এ দুজন ছিল। সো 10 মিনিট তোমাদের থেকে নিলে অসুবিধা হবে কি? ঠিক করে বলো। হ্যালো, 10 মিনিট নিতে পারি তো। তোমাদের এখন কি ক্লাস আছে? কমেডি Sir, ক্লিনিক্স আছে। রাইট, ঠিক আছে। সেটা একটু আমি 10 মিনিট নিচ্ছি, বিকজ আমি অনেককে দেরিতে শুরু করেছি। সো পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু বাড়বে, নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু কমবে। So this is very much useful in case of epidemics or where there is focal epidemic. Okay, so what I want to say is that তুমি যদি একটা টেস্ট ইউজ করো, a screening test ইউজ করো in an area যেখানটাতে ডিজিজটা খুব কমন, like you are using a RAT in case of in a block or a district যেখানটাতে খুব হাই অ্যামাউন্ট অফ কোভিড কেসেস হচ্ছে, then RAT becomes a diagnostic test. বুঝতে পেরেছো? বিকজ ইস পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু বিকামস ভেরি হাই। কেননা যদি খুব হাই অ্যামাউন্ট অফ প্রিভ্যালেন্স অফ কোভিড হয়, আরএটি পজিটিভ মানে দ্যাট উইল বিকাম আ ডায়াগনস্টিক টেস্ট। দ্যাট ইজ বাই দিস এন্টায়ার গাইডলাইন হ্যাজ কাম। সিমিলারলি তুমি ধরো এলাইজা ফর এইচআইভি ইউজ করছো ইন কেস অফ আ রেড লাইট এরিয়া, যেখানটাতে দেয়ার ইজ আ হাই নাম্বার অফ এইচআইভি কেসেস, সেইখানে কিন্তু তোমার পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু অফ দ্যাট টেস্ট উইল বি বিকামিং ভেরি হাই। Even a single HIV ELISA will be able to give you diagnostic accuracies. Okay, so this is number 2 point. Number 3 point, এই পয়েন্টটা বলছি for your concept as a physician and also তোমাদের একটু ভালো বইগুলো পড়তে সাহায্য করবে। তোমরা দেখবে যে যেগুলো ধরো মেডিসিনের ভালো বই লাইক হ্যারিসন, ঠিক আছে, সেইখানে ওরা কিন্তু সিমটমস অফ আ ডিজিজটাকে টানা লিখে দেবে না। ওরা কি করবে, they will give the most common symptoms first and then come to the other symptoms. And
in many cases they will mention about the sensitivity, specificity and likelihood ratio of the symptoms. আমি likelihood ratio এর মধ্যে এখন যাচ্ছি না, আবার যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকো আমি I can discuss later. So they will discuss the sensitivity and specificity of the symptoms. Why are they doing that? They are doing that for you because they will want to tell you something that if you see this symptom in a patient, what is the chance that patient is having this? They will give you the positive predictive value. Okay. So তুমি সিমটমস গুলোর মধ্যে ইউজুয়ালি মানে তোমাদের বয়সে কি হয় আমরাও সেটা করতাম যে সিমটমস গুলো দেখলাম, কমন সিমটমস গুলো মনে রইল না, যেগুলো একটু অ্যাটিপিক্যাল সিমটমস সেগুলো মনে রইল। যেটা হলো তোমার কোভিডে কমন সিমটমস কিন্তু কাফ, কোল্ড, ফিভার। সেইখানে মানুষ হঠাৎ করে মাথায় ঢুকে গেল যে লস অফ স্মেল, এটা হলেই কোভিড, এটা না হলে কোভিড নয়, অনেকেরই মাথায় ঢুকে গেল। বাট লস অফ স্মেল do not have a high positive predictive value. It is very specific, but it do not have a high positive predictive value. সুতরাং যদি পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু হাই না হয় তাহলে সমস্ত কোভিড পেশেন্টের লস অফ স্মেল থাকবে না। ঠিক আছে, তাহলে আমার মানে তাহলে কি টেবিলটা বোঝাতে হবে তাহলে যে যদি লস অফ স্মেল না থাকে তার মানে কিন্তু আপনার কোভিড হয়নি সেরকম নয়। যদি লস অফ স্মেল না থাকে তাহলে মোটামুটি শিওর যে কোভিড হয়তো হয়েছে, কিন্তু না থাকলে যে কোভিড হয়নি সেটা নিয়ে আমরা শিওর হতে পারবো না, বিকজ it has got a low positive predictive value. It has got a high negative predictive value. Okay, did you get the example? Yes, sir. Right. So you have to decide on the symptoms like this, মানে ভালো বইগুলোতে এগুলো থাকে, and accordingly you can take your decisions as a clinician. Okay, like chest pain মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশনে চেস্ট পেন মোটামুটি থাকবেই, কিন্তু চেস্ট পেন মানে যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হয়ে গেছে সেরকম কিন্তু নয়। ওকে, অনেক অন্য কারণে চেস্ট পেন হতে পারে, সেটা তোমরা মেডিসিনে পড়বে, এবং দ্য কমন কজেস আর নট মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আজকে মোটামুটি ক্লাসটা শেষ করছি। আর লুবিয়াঙ্কাকে দেখতে পাচ্ছি। লুবিয়াঙ্কা, প্লিজ সেন্ড মি দ্য অ্যাটেন্ডেন্স। দেয়ার আর নাও 78%, যদিও বেশিরভাগ সময় 50 মতো ছিল, যাক হোয়াট এভার। এদের অ্যাটেন্ডেন্সটা তুমি 1 to 10 কজন এসছে, 21 to 30, ওই 11 to 20 কজন আসছে, এরকম করে একটু পাঠিয়ে দিও। ওকে লুবিয়াঙ্কা? আচ্ছা, সিআর কে আছে? ওকে দেখতে পাচ্ছি না, কিছুক্ষণ আগে দেখতে পাচ্ছিলাম। সিআর কে আছে? একটু সিআর কে বলে দিও যে আমাকে এরকম করে অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠিয়ে দিতে হোয়াটসঅ্যাপ, আলাদা আলাদা করে না পাঠিয়ে। ওকে, কম্পাইল করে পাঠিয়ে দিতে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার উইথ ইউ? Okay, sir. ওকে, সো আই এম ডিসকানেক্টিং। রেকর্ডিং হয়ে গেছে, ইউ উইল গেট দ্য রেকর্ডিং ইন ইউর স্ট্রিম। ওকে।